Итак, сегодня мы обсудим с вами лес Нидхиван, или которого иногда называют Нидхуван. It's a small forest. Это маленький лес. It's one of the very small upavans, Это один из маленьких подлесьев, or the subforest in Vrindavan. или подлесьев Вриндавана. And it's actually part of a greater area called Sevakunj. И это часть территории великой Севакунджи. And previously it was you could say, a remote area in Vrindavan, but now the village or the town of Vrindavan surrounds that Nidhivan. Actually, it exists in the center of present-day Vrindavan. Ранее это была отдаленная часть, но сейчас это место расположено прямо в центре города. It's not far from the Radharaman temple. Он расположен недалеко от храма Радхараман. Anyway, it's many transcendental pastimes take place in Nidhivan. И много трансцендентных игр проходили в этом месте. Shyamananda Prabhu used to sweep Sevakunj. That general area used to sweep Sevakunj during the time of the Goswamis 500 years ago. And one time he found one of Srimati Radharani's ankle bells in Sevakunj. И Шьямананда Прабху подметал Севакунджу, и однажды он нашел один из ножных колокольчиков Шримати Радхарани. We'll tell that pastime another day. Мы когда-нибудь расскажем об этой лиле. So the small Nidhivan forest within Sevakunj there, there's a famous jeweled pavilion called Rangamahal. Итак, в этом лесу Нидхиван располагается знаменитая, украшенная драгоценными кунджа под названием Радх-Махал, which is described as a favorite resting place for Radha and Krishna during their pastimes. И описывается, что это является любимым местом отдыха в лилах Радхи и Кришны. And I visited there a few times. Я посещал это место несколько раз. Not so much because there are lots of monkeys and they're really aggressive. Не так часто, потому что там очень много агрессивных обезьян. But there's a small pond in Nidhivan. Но там находится пруд небольшой. Once when the gopis visited Nidhivan with Radha and Krishna, Vishaka complained that she was very thirsty. И однажды, когда гопи посетили Нидхиван с Радхой и Кришной, и тогда Вишака пожаловалась на жажду. So Krishna took his flute and he poked the ground with his flute and it created this beautiful pond. Кришна взял и ударил о землю своей флейтой и создал пруд. And so it's called Vishaka Kund. И теперь этот пруд называется Вишака Кунда. It's very beautiful. Он очень красивый. And in Nidhivan, we can see the samadhi of Swami Haridas. И в Нидхиване можно увидеть самадхи Свами Харидаса. Not to be confused with our Haridas Thakur. This is another saintly person. И не стоит путать с нашим Харидас Тхакуром, который был другим. Swami Haridas was a contemporary, actually, of Srila Jiva Goswami. На самом деле, Свами Харидас был современником Шрилы Дживы Госвами. And he's recognized as a great saint. И он был великим святым. And he's very famous for composing devotional songs, and he was a very good singer, had a very beautiful voice. И он был известен сочинением религиозных песен и пением баджанов. And oral tradition says that Haridas Swami was the guru of Tansena. И предание гласит, что Харидас Свами был гуру Тансена. At that time, Tansena was a very renowned musician in the court of Emperor Akbar. И предания гласят, что он был очень известен в то время музыканта при дворе императора Акбара. Of course, at that time, the Muslims were ruling India. В то время мусульманы управляли Индией, or most of India. или большей части Индии. And the emperor was Akbar, and his court was in Delhi. И императором был Акбар, и в Дели находилась его столица. And although he was a Muslim, he was very liberal and very open-minded. He actually studied other religions. Несмотря на то, что он был мусульманом, он был широкомыслящим, и он изучал другие традиции также. In fact, one of his main assistants was Birbal. There's lots of stories. Birbal was a Hindu. And there's lots of stories of conversations between Akbar and Birbal. И Бирбал был его советником, и он был так называемый хинду, и много бесед между Акбаром и Билбаром записаны. So oral tradition says that Akbar came to Nidhivan with Tansena to hear Haridas sing.
И говорится, что Акбар пришел с Бирбалом в это место, чтобы послушать пение. And the emperor, he dressed as a common man. Actually, to get into Vrindavan, he dressed as a common man. And it's described that he watched and he listened with great happiness as Tansena, he first performed a song glorifying his spiritual master, Haridas Swami. И говорится, что он, император, был одет как обычный человек и с радостью смотрел и слушал, как он поет и прославляет своего духовного учителя. They came to hear Haridas Swami, but Haridas Swami had the disciple play first. Они пришли, чтобы послушать Харидас Свами, но ученик и пел первым. And Tansena performed in the very popular Drupad Raga. И Дансена первым исполнил Друпад Рагу. And he played a veena while he was singing. И он играл на вине, когда он пел. So when he finished, then the Guru Haridas took the veena and he pointed out Tansena's mistakes. Although it was a very beautiful bhajan, he pointed out a few mistakes. И исполняя песню, он играл на вине, и когда он закончил, Харидас взял вину и указал на ошибки Тансена. So then Haridas Swami, he sang the same raga. I took the veena and he sang the same raga so sweetly. It's described that all the birds and all the animals in that Nidhivan forest, they all came around and sat and watched and listened as Haridas Swami sang. И затем Харидас Свами исполнил ту же самую рагу, и он исполнил ее так сладко, что все звери, все птицы в ближайшем лесу собрались послушать ее. I've seen a painting of that pastime. И я видел картину этой игры. There's deers and there's squirrels and all kinds of different birds, sitting, big groups of them listening as Haridas Swami sang. Там были разные животные, олени, птицы и другие виды животных, и все они сидели вокруг и слушали, как Харидас поет. So Akbar was really impressed. He never heard such beautiful singing. Акбар очень впечатлило, потому что он никогда не слышал такого красивого пения. But more important, he never heard such a devotional performance. Но, что более важно, он никогда не слышал ранее такого наполненного преданностью выступления. That he said could attract all living entities. И говорится, что это представление могло привлечь все живые существа. So this is 500 years ago, during the time of Jiva Goswami. So we can understand there's many saintly persons who were being attracted to Sri Vrindavan Dham 500 years ago. Это происходило 500 лет назад, во время нашего Дживы Госвами, и можно видеть, как все были привлечены Вриндаваном. There must have been many different friendships fomented during those times. Разная дружба происходила в те времена. Real friendship. Настоящая дружба. So the emperor, he praised Haridas Swami, but he left without disclosing his real identity. He never told him he was the emperor. И император вознес хвалу святому, но ушел, не раскрывая свое истинное лицо. And there's another pastime, let me see. Oh yeah. Another time a yogi named Prakashananda Yogi, a yogi, a mystic yogi, he came from the Himalayas to Braja. И в другой раз йоги по имени Пракашананда, он пришел из Гималая во Врадж. Not Prakashananda Saraswati, Не путать с Пракашананда Сарасвати, but Prakashananda Yogi. но Пракашананда йоги. And after perfecting his mystic skills, he came out of curiosity to Vrindavan. И после совершения своих мистических йог, он из любопытства пришел во Вриндаван. Why? Because bhakti is more attractive than mystic cities. Почему? Потому что бхакти более привлекательна, чем And мистические ситхи. he'd heard the fame of this Swami Haridas. И он слышал славу Свами Харидаса. And he wanted to see him firsthand. И он хотел увидеть его воочию. So he knew that Swami Haridas frequented Nidhivan. He actually made it famous in those days. И он отправился в Нидхиван, потому что это место уже было знаменитым. And this mystic yogi wanted to see Swami Haridas face to face. И этот йоги хотел увидеть Свами Харидаса лицом к лицу. So he went to Nidhivan. He by his mystic powers, he assumed the body of a peacock. И благодаря своим мистическим способностям он принял облик павлина. He was thinking that if I'm a peacock, I can wander, I can get close to this saintly person. Он подумал, что, будучи в таком образе павлина, я могу поближе подойти к этому святому. So
he became a peacock and he wandered into the forest, quite a thick forest at that time, and Swami Haridas actually came very close to him. He was doing his japa, I imagine, during that time of the day. И он превратился в павлина и через густой лес подошел поближе, где Свами Харидас повторял свою джапу. And he was thinking that Swami Haridas wouldn't recognize him. А он думал, что Свами Харидас не узнает его. But as soon as Swami Haridas Swami, saw the peacock, he said, "Oh, Prakashananda Yogi, it is your great fortune that you have attained Vrindavan. Sri Dham is very merciful towards you." He surprised the peacock. И когда Свами Харидас увидел этого павлина, он сказал: «О, Пракашананда йоги, это твоя великая удача, что ты достиг Вриндавана». То есть он смог узнать йогу. So this Haridas Swami, he was also a poet. И также он добавил: «Шри Вриндаван Дхама милостиво к тебе». И он был, Шри Харидас Свами был великим поэтом. So this very beautiful song that was composed by him. И известная великая песня была составлена им. I'll just say the first line. Я первую часть прочту. I believe it's Brajbasa. It goes, Pyari Yaisho Tero Amkina Me Maim Hom Apanapo Dekata. That's the first line. Krishna jokingly asked Radha in Nidhivan, "Just as I see my form in your eyes, do you see yours in mine?" Кришна в шутку спрашивает Нидхивани Радху: «Так же, как я вижу себя в твоих глазах, видишь ли ты себя в моих?» And Radha replied, И Рада ответила: "Oh dear, I speak the truth to you. The reason why I keep blinking my eyes from time to time is to prevent your beautiful image from escaping them." «О, дорогой, я говорю тебе правду. Причина, по которой я продолжаю моргать, в том, чтобы не дать твоему прекрасному облику убежать от моих глаз. The reason why I keep blinking my eyes from time to time is to prevent your beautiful image from escaping from my eyes." Причина, по которой я продолжаю моргать, в том, чтобы не дать твоему прекрасному облику убежать от моих глаз». So Haridas Swami is famous for finding the Banki Bihari deity, which many of you know is a very popular deity here in Vrindavan. И Харидас с вами известен тем, что он нашел божество Банки Бихари, известное божество, которое вы знаете. Now we'll move on to the main lila that takes place in Nidhivan. Итак, мы подходим постепенно к той главной лилии, которая происходила в Нидхиване. Nidhivan is the place where one of the main Rasa Lila dances take place. Нидхиван — это то самое знаменитое место, где проходил один из основных танцев расы. As I've mentioned many times, the Rasa Lila dance actually takes place in many forests around Vrindavan at different times of the year. Как я ранее упоминал, танец раса Лила в действительности проходил во многих лесах Вриндавана в разные времена года. But you could say the Rasa Lila in Nidhivan is probably the most famous or well-known Rasa Lila. Но можно сказать, что раса Лила в Нидхиване является самым главным местом. It's the one we hear about most often. Это мы часто о ней можем слышать. In the Bhagavatam, actually, there's that we read in Krishna book about the Rasa Lila dance. This took place at Nidhivan. И мы это можем читать в книге «Источник вечного наслаждения», что раса Лила проходила в Нидхиване. And they say that it takes place every night there. И говорится, что каждую ночь эта лила происходит. And therefore, to maintain the sanctity of Nidhivan, there's a huge wall around that little forest. Very big, actually. You pass by it, there's no way you can see inside. И говорится, чтобы сохранить его священность, вокруг него существует большая стена. But during the day, everyone's welcome to come in. И в течение дня все могут посещать это место. And today, when you go in, you see a very beautiful forest with old and gnarled bower-like trees. И сейчас, когда вы отправитесь, вы можете найти там лес, который состоит из очень старых и скрюченных деревьев. But Nidhivan is closed during the nighttime. Но Нидхиван закрыт в ночное время. As soon as the sunset comes, everyone has to go out and they lock the doors and no one can go into Nidhivan. They don't want the pilgrims to disturb Radha and Krishna's nightly Rasa Lila there.
И ни один человек не может остаться или посетить Нидхиван после захода солнца, чтобы не беспокоить игры Радхи и Кришны. I've heard the sadhus say that even creatures like insects, monkeys, birds, which crowd that place during the daytime, they desert the place as soon as the sun sets. All the birds go, all the monkeys go, insects. It's mystical, actually. It's mystical. Я слышал от садху, что даже такие существа, как насекомые, обезьяны или птицы, которые толпятся здесь в дневное время, покидают это место, как только зайдет солнце. Это такое мистическое место. It's well known that anyone who foolishly tries to scale the walls and go in at night to see, it's described those people become deaf, dumb, or blind. And I've heard there's a number of examples of that. If people tried to get in, they come out deaf, dumb, or blind. Это всем хорошо известно, что любой, кто попытается взобраться за стены ночью и потревожить Радху и Кришну, станет глухим, немым или слепым. И я слышал, что случаи были, когда люди пытались сделать, и они становились глухими, немыми или слепыми. So again, the Rasa Lila dance in Divan is described in the 10th canto of Bhagavatam. Итак, танец раса лила в Нидхиване описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам. And we know from that description that in that particular Rasa Lila dance, the gopis became a little proud. И как мы все с вами знаем из этого описания, в то время гопи немного возгордились. Because Krishna was showing them so much attention. Потому что Кришна проявлял к ним такое внимание. Krishna expanded and he danced with each gopi. Кришна распространил себя и танцевал с каждой гопи. So it's transcendental. We shouldn't think of it as material pride. И это трансцендентно. Мы не должны думать, что это какая-то материальная гордость. But the acharyas use that example that we have to be careful of pride in our own devotional service. Но ачарьи используют этот пример, чтобы мы были осторожны в нашем преданном служении. Each one of the gopis was thinking, of all women, I'm the most attractive to Krishna. Каждая из них думала, из всех женщин я должна быть самая привлекательная для Кришны. But because Krishna does not like to see pride in his devotees, but more so, I think, because he wanted to show the gopis that Srimati Radharani was actually the most attractive to him, he disappeared with her from their midst. Но поскольку Кришне не нравится видеть гордость своих преданных, и потому что он хотел показать гопи, что Шримати Радхарани была на самом деле самой привлекательной для него, он исчез вместе с ней из их круга. And when all the gopis realized Krishna wasn't there anymore, they went searching for him. И когда гопи обнаружили, что Кришны нет среди них, они стали искать его. While Radha and Krishna, the divine couple, enjoyed a variety of loving pastimes in the groves of the Nidhivan forest. В то время, когда божественная чета наслаждалась разнообразными любовными играми в рощах леса Нидхивана. And that's where the forest gets its name. И это то, откуда берет свое название этот лес. Nidhivan actually means the forest of loving pastimes. Нидхиван на самом деле означает лес любовных игр. Yeah, so that's where the Rasa Lila takes place, in that particular pastime of Radha and Krishna going away. Это как раз то самое место, где происходят игры, и это с того места, где Радха и Кришна уходят. So I found another really nectarian pastime that took place, you could say takes place in Nidhivan forest. Я нашел очень замечательную, интересную игру, которая происходит в лесу Нидхиван. It's described by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И она описывается Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакурой. In his book called Shri Stava Amrita Lahari. И он пишет это в своей книге Шри Ставамрита Лахари. Stavamrita Lahari. In there's a passage, or there's a chapter, or this is the main content of the book. It's called Swapna Vilas Amrita. That's the name of the pastime. Swapna Vilas Amrita, which means the nectarian pastime dream. И в этой книге Шри Ставамрита Лахари есть раздел, так называемый, который называется «Свапна Вилас Амрита», или переводится как «Нектарная лила сна». It's about a dream that Srimati Radharani had one evening when she fell asleep in Nidhivan. И в этой части рассказывается о сне, который Шримати Радхарани увидела однажды вечером. She fell asleep and she had a dream of Krishna. И она уснула в Нидхиване, она увидела сон о Кришне. And when she woke up, she told Krishna about the dream. И когда она проснулась, то рассказала Кришне о сне. She said, "This is a dream
that I had that both enchanted my heart and has left me a little bewildered at the same time. Этот сон, который очаровал ее сердце, но в то же время привел ее в замешательство. And she began to describe the dream to Krishna. И она стала рассказывать об этом сне Кришне. She said, Krishna, I just had the most unusual dream. A golden complexion brahmana was dancing and singing in the midst of a multitude of people along the bank of a sacred river. «О Кришна, мне только что приснился очень необычный сон. Браман с телом золотистого цвета танцевал и пел среди множества людей на берегу реки». She said, sometimes that golden complexion person, he called out, "O Krishna," and sometimes he sighed, "O Radha, where are you?" Sometimes he fell on the ground, sometimes he acted wildly, losing all composure, and sometimes he danced ecstatically with his loving associates. He made all the residents of this world, from blades of grass up to Lord Brahma, loudly call out the name Krishna. It's a dream. Иногда этот браман взывал «О Кришна!», иногда он вздыхал «О Радха, где ты?», иногда он падал на землю, иногда вел себя как сумасшедший, теряя всякое самообладание, а иногда экстатически пел со своими любящими спутниками. Он заставлял всех обитателей этого мира от травинки до Господа Брамы громко произносить имя Кришна. I felt drawn to him, and because he sometimes cried out, "Oh, Radha, Radha," I thought he could only be you. But the next moment, he started to call out, "Oh, Krishna, Krishna," just as I call out to you. I was forced to wonder, who is this effulgent Brahmana? Could he somehow be me? Меня влекло к нему, и поскольку он иногда восклицал «О Рада», я думала, что он может быть только тобой. Но в следующее мгновение он начал взывать О Кришна, точно так же, как я зову тебя». И я была вынуждена задаться вопросом, как же этот лучезарный браман мог каким-то образом быть мной? Now I'm confused. If that Brahmana was you, then where was I? And if he was me, then where were you? Теперь я в замешательстве. Если этим браманом был ты, то где же была я? И если это была я, то где же был ты? So Krishna took Radha's hand and started to tease her. И Кришна взял за руку Радху и стал дразнить ее. He said, "Oh Kutukini, my curious one." О Кутукини, моя любопытная. Kutukini means the curious one. It would be a nice name for someone, Kutukini Dasi. Кутукини означает любопытная. Это и хорошее имя было для какой-то преданной. Oh Kutukini, my curious one, in the past, you have seen so many of my incarnations, Narayan, Varaha, Nrsimha, without being confused. Is it really puzzling that you can't identify this particular golden, effulgent Brahmana? О Кутукини, в прошлом ты видела так много моих воплощений, Нараяну, Вараху и Нрисимху, и не была сбита с толку. Действительно загадка, почему ты не можешь узнать этого брамана. So Radharani was trying to figure out who this golden personality was, having kirtan on the banks of a sacred river. И Радхарани действительно пыталась понять, кто же этот был золотой браман, который совершал киртан возле берега реки. Bear in mind, this is 5,000 years ago. И, пожалуйста, помните о том, что это было 5000 лет тому назад. So then something amazing happened. И затем что-то удивительное произошло. In this particular composition by Vishwanath Chakravarti Thakur, he describes how Krishna touched the Kaustubha jewel on his chest. И Вишванат Чакраварти Тхакур описывает, как Кришна коснулся драгоценного камня Каустубхи на своей груди. And as Radharani was watching Krishna touch this jewel, suddenly her dream began to unfold within the Kaustubha gem. Когда Кришна коснулся, то Радха смогла увидеть, как события ее сна разворачиваются. This is described, I think, in Shloka 5 of that book. И я полагаю, что в 5-й шлоке это описывается. Vishwanath writes, "Iti procha preshtam shanam atha param shrimam ramano." He goes on to say, quote,
At that moment, the Kastuba gem, knowing the meaning behind all this, began to shine. As soon as it did so, all the details of the dream were completely revealed to Radha. Вишванат пишет, в этот момент драгоценный камень Каустубха, зная значение всего этого, начал сиять. Как только это произошло, все детали сна были полностью раскрыты. Revealing to Srimati Radharani that the Brahmana in her dream was Krishna, давая знать Шримати Радхарани, что Брахма и Кришна были одним. but not only Krishna, the Brahmana was her as well. Но не только Кришна, но Браман также был и ею. So this became clear to Srimati Radharani. In a text number 6, Vishwanath Chakravarti Thakur says, И для нее это стало ясно, и Вишванат Чакраварти Тхакур в 6 стихе говорит: Vibhavyata proche priyatama maya janatam akilam. It's Radharani speaking. Итак, это говорит Шримати Радхарани. She says to Krishna, Она говорит Кришне: Beloved, I now know what is in your heart that makes you smile. You are he, and I am also he. Мой любимый, теперь я знаю, что в твоем сердце заставляет тебя улыбаться. Ты — это он, и я тоже он. You are the golden Brahmana that I saw in my dream, but I am also that golden complexion Brahmana I saw in the dream. Ты — тот золотой браман, который я видел во сне, и я тот же самый браман, который я видел во сне. So how could two people be one person? И как? Как два личности могут быть одной личностью? Well, we know in our Gaudiya tradition that Radha and Krishna became the one person or the personality of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the golden avatar. Ну, мы с вами знаем, что Рада и Кришна стали единой личностью в личности Шри Чайтаньи Махапрабху, Who would one day appear in Kali Yuga, dance on the banks of the Ganga, and encourage his devotees to flood the world with the nectar of the holy names. Shri Gauranga Mahaprabhu ki. Это золотой аватары, который явится в один прекрасный день в Кали-югу и затопит весь мир нектаром святых имен. Вся слава ему. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami writes in Chaitanya Charitamrita, Adi Leela 1, text number 6. Шрил Кришнадас Кавирадж Госвами пишет в Чайтанье Ади-лила 1.6. He writes the loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestation of the Lord's internal pleasure-giving potency. Любовные отношения Шри Рады и Кришны абсолютно духовны и представляют собой проявление внутренней энергии Господа, энергии наслаждения. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Хотя Радха и Кришны по своей сути одно целое, они навечно предстали в двух образах. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. Теперь эти божественные личности вновь воссоединились в образе Шри Кришна Чайтанья. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Я склоняюсь перед ним, ибо он сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и обрел цвет ее тела. So Radha and Krishna combined together to be that golden complexion Chaitanya Mahaprabhu, and that's who she saw in her dream, Gauranga. Радха и Кришна соединились воедино и стали Господом Чайтаньей. Это то, кого она видела в своем сне. Then Vishwanath Chakravarti Thakur writes a verse in that beautiful work which describes how Radharani concluded that the golden-colored Brahmana was Krishna. И далее Вишванат пишет о том, как Радха пришла к заключению, что Браман золотого цвета был сам Кришна. He says because she remembered Gargamuni's statement, or the elders were always repeating it, that at Krishna's name-giving ceremony, that this baby Krishna will one day appear as an incarnation who has a yellow-golden complexion. Она говорит, поскольку она вспоминала слова Гаргамуни на церемонии наречения именем Кришны, что этот младенец Кришны однажды появится как воплощением с телом желтовато-золотистого цвета. And then he writes
in the voice of Radharani speaking to Krishna. И далее он пишет голосом Радхарани, говорящей с Кришной. After she realized all of this, После того, как она осознала все это, Radharani says, in the king of Braja's presence, the learned scholar Gargamuni said that you will appear with a yellow complexion. He did not lie. This dream of mine is true. It is not an illusion. In this dream, I have directly seen you. И далее он пишет: в присутствии царя Враджи мудрый ведический ученый Гаргачарья сказал, что ты явишься в теле золотистого цвета. Он не лгал. Это мой сон, правда. Это не иллюзия. В этом сне я непосредственно видела тебя. There's actually 9 verses in this work. На самом деле, эта работа состоит из 9 Swapna текстов. Vilasamrita, the nectar dream pastime. Свапна Виласамрита — это нектарный сон. And Vishwanath Chakravarti Thakur concludes in text 9. И Шрила Вишванат Чакраварти делает заключение в тексте 9. If the bumblebee of the reader's mind drinks the nectar of this Swapna Vilasamrita, then that intelligent reader will quickly awaken from the dream of materialistic doubt. Если шмель ума читателя выпьет нектар из этой свапна вила самриты, то этот разумный читатель быстро пробудится от сна материалистического сомнения. Such a reader will attain Lord Chaitanya Mahaprabhu. Такой читатель достигнет Господа Чайтанья He Махапрабху. will sport in the ocean of pure love. Он будет развиваться в океане чистой любви. He will attain the peerless mercy of the King of Vrindavan. И он будет резвиться в океане чистой любви, и он обретет несравненную милость царя Вриндавана. So of course it's a very esoteric work. Конечно, это очень эзотерическая работа. But Gaudiya Vaishnavas can understand this dream of Radharani where she saw this golden Brahmana. Who is he? Then she realized it's her and it's Krishna. It's Chaitanya Mahaprabhu. Но, Shri Krishna Chaitanya Radhe Krishna Nayanga. но преданные, они смогут понять, что Радха и Кришна — это были Господом Чайтанья. One famous devotee praises Radha and Krishna in a work. И один знаменитый преданный восхваляет Радху и Кришну в своей работе, Describing this pastime at Nidhivan. описывая эти игры, которые происходили в Нитиване. He writes, to experience the utmost intimacy, Radha and Krishna united in one form within a grove of Nidhivan and played the flute. Adopting that form and mood, the Lord of Vishwarupa has appeared in Nadia. Чтобы испытать предельную близость, Радха и Кришна объединились в одной форме в роще Нитхивани и играли на флейте. Приняв эту форму и настроение, Господь Вишварупы появился в Надии. So after this revelation and Radharani sharing this dream with Krishna, Radha and Krishna sat and they talked about their combined appearance as Lord Chaitanya and how in the future he would give his blessings to the world. Итак, после этого обсуждения Радха и Кришна говорили о своем объединенном явлении в образе Господа Чайтаньи и его благословении для всего мира. You know, and sitting in our apartments or our homes in Moscow or Sydney or Rio de Janeiro, you know, we're thinking, oh, this is all so far away and so esoteric and, you know, it's like the world away. И когда мы сидим в своих квартирах, дома в Москве, или в Сан-Диего, или в Сиднее, мы думаем, что вот эти описания, эти игры, этот мир так далеко от нас. We're trying with our intelligence to grasp this pastime and understand it, and it's in Vrindavan, you know, and I'm in, where am I? I'm in Christchurch, New Zealand. И когда мы пытаемся с помощью силы своего ума понять, постигнуть игры, и мы понимаем, что я где-то далеко нахожусь в Новой Зеландии. But that pastime is closer to your heart than you think. Но эта игра намного ближе к вашему сердцу, чем вы думаете. In one sense, we're all part of that dream of Radharani and Nidhivan. В каком-то смысле все мы являемся частью этого сна, который увидел Шримати Радхарани в We're Нидхиване. all connected to it. Мы все связаны с этим. Wait a minute, how are we connected? I'm just a bhakta. Подождите минуту, как же я связан? Я же всего как простой бхакта. We're all connected because we have the blessings
of that Sri Chaitanya Mahaprabhu, Мы все связаны, потому что у нас есть благословление Шри Чайтаньи Махапрабху, who is Radha and Krishna. который является Радой Кришной. We're all been touched, our hearts have been touched by Chaitanya Mahaprabhu. More than touched, we've been blessed. So we're connected to that Leela because Mahaprabhu and his devotees, especially Srila Prabhupada, spread those blessings all over the world. So we're connected. Really, we're connected. Итак, Господь Чайтанья коснулся наших сердец, даже можно сказать, благословил наши сердца, и поэтому все мы являемся частью этой игры, все мы связаны. But it's such a high pastime. Но это такая возвышенная игра. What could be higher than Chaitanya Mahaprabhu, the combined form of Radha and Krishna? Что может быть выше, чем Господь Чайтанья Махапрабху? But what was Chaitanya Mahaprabhu's mood? He distributed the holy name without discrimination to the highest and to the lowest, especially to the lowest, because his general Nityananda Prabhu, he went to preach to the common people. He delivered even Jagai and Madai. И что же сделал Господь Чайтанья Махапрабху? Он без разбора давал всем самую большую милость, и особенно падшим. И Господь Нитянанда, Он давал милость даже Джагаям и Мадхаям. Srila Prabodhananda Saraswati, our Prabodhananda Saraswati, he writes in his Viveka Satakam. И Шрила Прабхупада Сарасвати пишет в своей книге Вивека Шатакам. Viveka Satakam is a work by Srila Prabodhananda Saraswati. The translation is 100 verses of wisdom. И Вивека Шатакам — это работа Шрилы Прабхупады Сарасвати, и она переводится как 100 стихов мудрости. I'm reading that book now. И я сейчас читаю эту книгу. And there's a chapter called Sri Chaitanya Chitra Ashtakam. И есть глава, которая озаглавлена Шри Чайтанья Читраштакам. And just yesterday I read verse number 3, and it's connected to this realization that we're all recipients of Mahaprabhu's mercy. И как раз вчера я прочитал текст 3, где говорится, что все мы являемся преемниками милости. Regardless of the fact that we were fallen products of Kali Yuga. Осознавая тот факт, что все мы являемся падшими продуктами Кали-юги. It's wonderful. И это So замечательно. listen to this verse. Поэтому, пожалуйста, послушайте этот текст. As the moon-like Lord Gauranga appeared in Godadesh, glass becomes gold, gold becomes a philosopher's stone, Vaidurya gems produce similar matchless jewels, crows become like Garuda, crooked, ugly trees become sandalwood trees, and barren trees become wish-fulfilling trees. Is that all not wonderful? Точно так же, как луноподобный Господь Гауранга появился в Гаудадеше, стекло становится золотом, золото становится философским камнем, драгоценные камни Вайдурья производят подобные несравненные драгоценности, вороны становятся подобными Гаруде, кривые, уродливые деревья становятся сандаловыми деревьями, и деревья, не имеющие плодов, становятся деревьями, исполняющие желания. Разве все это не замечательно? It's much longer in Russian. Намного длиннее, это на русском языке. But it's like a drop of nectar. Но это подобно капле нектара. And when you taste a drop of nectar, then you want to taste it again. И когда вы чувствуете капли нектара, вы хотите еще снова и снова. This is describing our fate, not our fate because that's material destiny, but our introduction to causeless mercy. И это показывает нашу вот эту милость. So let's read it one more time. Давайте еще раз прочитаем Or это. speak it one more time. И проговорим это еще раз. As the moon-like Lord Gauranga appeared in Godadesh, glass becomes gold, gold becomes a philosopher's stone, Vaidurya gems produce similar matchless jewels, crows become like Garuda, crooked, ugly trees become sandalwood trees, and barren trees become wish-fulfilling trees. Is this not all wonderful? Yes, it is. Thank you, Prabodhananda Saraswati. Thank you, Chaitanya Mahaprabhu. Thank you, Srila Prabhupada.
Точно так же, как луноподобный Господь Гауранга появился в Гаудадеше, стекло становится золотом, золото становится философским камнем, драгоценный камень в Адуре производит подобные несравненные драгоценности, ворона становится подобным Гаруды, краевые, уродливые деревья становятся сандаловым деревья, и деревья, не имеющие плодов, становятся деревьями исполнения желаний. Разве все это не замечательно? Да, это так и есть. So, another pastime in Nidhivan. Так, другая игра, произошедшая в Нидхиване. They're unlimited. It's hard to choose which one. Shall I have the rasgulla or the gulab jamun or the jalebi or the rasmalai? I don't know. Их бесчисленное множество. Это то же самое. Что мне выбрать? Расагуру, расамалай или другие сладости? Я даже не знаю. See, Brajabhumi Shri Brindavandam ki. So, in a corner of Nidhivan, which actually borders Nikunja Van, is a grove in which the gopis, they once stole Krishna's flute. Так, на краю Нидхивана, который граничит с соседним Никунджаваном, находится роща, в которой гопи однажды украли флейту Кришны. Why? Почему? Well, Jiva Goswami writes on this И pastime. Джива Госвами пишет эту игру. He said that the gopis said to Krishna, И он говорит, что гопи сказали Кришне: actually, you're not a good musician. на самом деле, ты не очень хороший You're not музыкант. really a good flute player, Krishna. Не очень хороший флейтист. We recommend you take music lessons. Мы рекомендуем тебе брать уроки музыки. I took his flute away. И We'll give it back when you take some lessons on how to play. И забрали у него флейту и сказали: мы вернем тебе, когда ты возьмешь уроки музыки. So at first Krishna couldn't tolerate being accused of not playing the flute properly. I'm a good flute player. И поначалу Кришна не мог вынести обвинений, что он не играл на флейте должным образом. И он думал: я хорошо играю на флейте. So the gopis handed Krishna's flute to Radha. И гопи передали флейту Кришны Шримати Радхарани. And then Srimati Radharani stood there in that beautiful grove in Nidhivan, and she gave a beautiful flute recital. И Шримати Радхарани стояла на возвышении, и она дала прекрасный концерт на флейте. Usually we think of Krishna with the flute. Here's Radharani, and she gave a beautiful flute recital in this grove in Nidhivan, which inspired, let's see, it's described a standing ovation from Lalita and Vishaka. И обычно мы думаем, что Кришна играет на флейте, но здесь, в этом Нидхиване, в лесу, Шримати Радхарани дала прекрасный концерт на флейте, и это вызвало бурные овации со стороны Лалиты и Вишаки. So after hearing Radharani play his flute, Krishna admitted to the girls, yes, I have some musical faults. И после того, как Кришна услышал, как Шримати Радхарани играет на флейте, он признал: да, у меня есть музыкальные недостатки. So it's rare to see Radha with the flute, but when she plays it, she really outdoes Krishna. И очень редко мы можем увидеть или услышать, как Радхарани играет на флейте, но когда она делает это признают все. But from this pastime, we can appreciate how important, how significant, how essential actually the flute is in Vrindavan Leela. В этой лиле мы можем по достоинству оценить, как важна и значима, и как существенна флейта во Вриндаване. Krishna is a master at the flute. И Кришна является мастером игры на флейте. Let's not forget that. Давайте не будем забывать об этом. Shastra says that Krishna displays four qualities lacking in Lord Narayan. В шастрах говорится, что Кришна проявляет 4 качества, отсутствующие в Нараяне. His amazing pastimes, Его удивительные игры, his circle of associates who have spontaneous love for him, его круг спутников, наполненный спонтанной любовью, his all-attractive flute playing, его всепривлекающая игра на флейте and his unparalleled beauty. и его сладкая, несравненная That Lord красота. Narayan's amazing. He's God, he's Vaikuntha, but these four qualities distinguish Krishna from Narayan. You'll never see Narayan with the flute. Господь Нараяна удивителен, он обладает, но вы никогда не увидите Господа Нараяна, играющего на флейте. And the acharyas say that in Vrindavan, the flute is essentially Krishna's only paraphernalia, significant paraphernalia.
И ачарьи говорят, что флейта, по сути, является единственным атрибутом Кришны. When he's in Dwarka, he has weapons like bows and chakras. Когда он в Двараке, у него есть такое оружие, как луки и чакры. When he's with his bow, he's known as Danodar. Когда он с луком, его зовут Данурдара. When he has his chakra, he's known as Chakradari. Когда у него есть чакра, он известен как Чакрадхари. And when he's with his flute, he's called Venudara or Vamsidara. Hey Vamsidara. И когда у него есть флейта, его зовут Венудхара или Вамшидхара. And there's three basic flutes. He has many flutes, but there's three basic flutes used by Krishna. И Кришна использует 3 вида флейт, несмотря на то, что у него есть много флейт. One is called Venu. Одна из них называется Вену, One is called Murali. а другая называется Мурали, And the third is called Vamsi. а третья называется Вамшем. So this Venu flute, the Venu flute, it's very small, not more than 6 inches long, 6 inches long, with 6 holes for playing through. Итак, A Venu flute. флейта Вену очень маленькая. Она не более 15 сантиметров в длину с 6 отверстиями для свистящего звука. And the Murali flute is 18 inches long, with the hole is at the end, and 4 holes on the body of the flute. И флейта Мурали около 46 сантиметров в длину с отверстием на конце и 4 отверстиями на корпусе флейты. This particular flute produces a very enchanting sound. И этот вид флейты производит очень чарующий звук. And the Vamsi flute is 15 inches long with 9 holes. И флейта Вамшу около 38 сантиметров в длину с 9 отверстиями в теле. Krishna plays these 3 flutes at different times when they're needed, according to the Leela of the pastime. И Кришна играет на этих 3 флейтах, когда они нужны в соответствии с игрой. And further study reveals that Krishna has a longer Vamsi flute. И дальнейшее изучение привели нас к тому, что у Кришны на самом деле есть более длинная флейта Вамши. Sometimes it's referred to as Mahananda or Samamohini. Иногда она называется Махананда или Саммахини. And he has an even longer flute called Akarshini. И у него на самом деле есть еще более длинная флейта, которая называется Акаршини. And the longest flute of all is called Anandini. И самая длинная из всех флейт называется Анандини. And this Anandini flute, the coward boys really like that. When he plays the Anandini flute, that's very pleasing to the gopas. И флейта Анандини очень нравится мальчикам-пастушкам. They have a nickname. They call it Vamsuli. Krishna, play the Vamsuli. И ее иногда называют Вамшули. Another nice name for a devotee, Vamsuli. И еще одно хорошее имя для преданных Вамшули. So all these flutes are made either of marble or very often hollow bamboo. И все эти флейты сделаны из мрамора, а иногда из полого бамбука. And many of them are decorated with very rare and valuable jewels. И зачастую они украшены редкими или ценными драгоценными камнями. Offer our obeisances to Krishna's flutes. Давайте предложим наши поклоны флейтам Which Кришны. enchant all the Brajabasis in Vrindavan. Который приводит в восторг всех бриджабаси во Вриндавана. Obviously, Krishna's favorite instrument's the flute. Конечно, любимым инструментом Кришны является флейта. But Srimati Radharani, although she's a good flute player, her favorite instrument is a lute. В то время как любимым инструментом Шримати Радхарани является лютня. A lute is not so much known in modern times, but it's a very beautiful instrument, a lute, stringed instrument. Сейчас не так известна в настоящее время, но это является любимым инструментом. Her lute is called the Kachapi Veena. И ее лютня называется Качапи Вина. Kachapi Veena, that's Radharani's lute. И вот эта Качапи Вина является лютней Шримати Радхарани. Now this is a very sweet instrument, but it's extremely powerful. И это очень сладкий инструмент, и он чрезвычайно могущественный. Rupa Goswami states that the sound of Radharani's lute is so beautiful that it blocks the holes of Krishna's flute and makes it go silent.
Рупа Госвами утверждает, что звук лютни Радхи так красив, что она закрывает отверстие у флейты Кришны, заставляя ее молчать. And then he says something even deeper. И далее он говорит что-то еще более He глубокое. said the music of Radha's lute not only silences Krishna's flute, but it also charms its player, Krishna. На самом деле музыка лютни Радхи не только заставляет замолчать флейту Кришны, но также очаровывает играющего на ней Кришну, Who was otherwise known as the unconquerable Ajita. Krishna's unconquerable, but when Radharani plays her lute, it charms its player. Krishna just melts and Кришна известен как непобедим или аджита, но когда Шримати Радхарани начинает играть на своей лютне, то она побеждает Кришну, и Кришна зачарованный ничего не может сделать. And he describes that sometimes Srimati Radharani, with her instrument, and Krishna with his instrument, they play duets. They play together with their instruments in performances that, quote, nourish their mutual love, unquote. И Шримати Радхарани и Кришна часто играют дуэтом со своими инструментами в представлениях, которые называются, и они питают их взаимную любовь. It's actually described that many Brajabasis, they play, or the Brajabasis, they play a rich variety of musical instruments. It's a lot of song and dance in Vrindavan. Every word is a song, every step is a dance, and there's a festival every day. But we're getting some insight here. И многие из Враджаваси играют на самых разнообразных музыкальных инструментах, особенно гопи во время расы. И говорится, что в духовном мире каждый шаг — это танец, каждое слово — это песня. Especially during the Rasa Leela dance, the gopis have different times in the dance. The gopis play many different types of musical instruments. Особенно гопи во время танца раса, они могут играть на разных видах инструментов. And the best musician amongst those gopis, of course, is Srimati Radharani. But although she's the best musician, it's described she prefers to dance in the Rasa Leela instead of playing an instrument. She likes to dance. Но, несмотря на то, что Шримати Радхарани является лучшим музыкантом, вместо этого она предпочитает танцевать. And there's a very beautiful description given in Shastra when Sri Radha dances in Rasa Leela. И очень замечательное описание приводится в шастрах, как Шримати Радхарани танцует. It describes that she's like a diamond surrounded by a golden band of smiling gopis who are playing venas, mridangas, talas, and kartals, and other musical instruments. She's like a diamond surrounded by a golden band of smiling gopis. Very beautiful. Она подобна бриллианту, окруженному золотым кольцом умывающихся гопи, играющих на винах, мридангах, талах, караталах и других музыкальных инструментах. Очень красивое описание. So why have our acharyas, in particular, or essentially the six Goswamis, and so many Vishwanath Chakravarti Thakur, etc., why have they given us so many details like this? И интересно, почему же наши ачарьи, Вишванатх Чакраварти Тхакур приводят столько много деталей? Well, something to think about. И это то, о чем следует задуматься. It's easy to remember Krishna because we have so many details about his name, fame, pastimes, etc. Очень легко думать о Кришне, потому что мы знаем столько и деталей о его играх, деяниях и так далее. Shukadeva Goswami says in the Bhagavatam that materialistic people have so many subject matters for hearing about, O king. Шукадев Госвами говорит Шримад Бхагаватам, что у материалистичных людей есть столько много тем для обдумывания. But that type of thinking and remembering it brings so much stress, so much anxiety. Но эти размышления, обсуждения этих тем приводят к таким беспокойствам и страданиям. Because Srila Prabhupada concludes that this material world is problematic, it's full of problems. Потому что Шрила Прабхупада заключает, что этот материальный мир полон проблем. So we're meant to hear these leelas and remember these leelas, not just hear them in one class, but as we go throughout the day,
oh yes, Guru Maharaj said this, oh yes, the Bhagavatam speaker today said that, or I read in Prabhupada's purport. We're supposed to repeat these things within our mind and thus be a little bit detached from the material world. И слушая столько лекций от духовного учителя, от Шрилы Прабхупады и перебирая все эти знания в уме, это поможет нам быть непривязанным к этому материальному миру. But if we're not so good at remembering, which because memory is one of the things that decrease in Kali Yuga, then we can remember the essence. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. That's good enough. Но если у нас не It's more than good enough. It's everything. Но если у нас не получается хорошо помнить, потому что в Кали-югу память уменьшается, то мы должны помнить об сути всего. И это повторение Харе Кришна Махамантры, и этого достаточно. So on occasions the gopis praise Krishna's flute playing. Итак, когда это случилось, когда гопи, они забрали флейту Кришны, But very often they consider Krishna's flute to be their enemy. и иногда гопи, они восхваляют игру Кришны на флейте, но в основном они считают флейту Кришны своей соперницей. Let us say opposition. Или, можно сказать, оппозицией. Why? Почему? Because for them to get to Krishna, they have to go through so many obstacles. Потому что, чтобы им приблизиться к Кришне, им необходимо преодолеть много препятствий. But it's described, the flute drinks the nectar of Krishna's lips without any obstacles. Но описывается, что флейта пьет нектар из уст Кришны без каких-либо препятствий. And therefore the gopis don't like Krishna's flute because they consider Krishna's lips to be their property. И поэтому гопи, они не любят флейту, потому что они считают губы Кришны своей собственностью. Not the flute's property. Они собственностью флейты. So, let's see, some flutes. Oh, in Srila Jiva Goswami's Gopal Champu, the chapter called Purva Champu, I think it's chapter 17, there's actually a very beautiful description of Krishna's desire to attract the gopis with his flute playing. И в произведении Дживы Госвами, Гопал Чампу, Пурва Чампу, есть очень красивое описание желания Кришны привлечь внимание гопи своей флейты. There's described by Jiva Goswami that one day Krishna thought, Описывается, что однажды Кришна подумал: I will play a tune that will bewilder and attract the gopis, especially Radharani. Он подумал: я сыграю мелодию, которая удивит и привлечет гопи, особенно Раду. I just need to find the notes to which those girls are most susceptible, to which their senses will be attracted. Мне просто нужно найти ноты, к которым эти девушки наиболее восприимчивы, и которых их чувства будут привлечены. In other words, we know Krishna likes to call the gopis with his flute. Мы знаем, что Кришна любит звать гопи с помощью своей флейты. So he's thinking, let me discover some particular melody which really attracts them. It really attracts Srimati Radharani, so they'll come right away when I play the flute. И он подумал, что мне нужно найти именно какие-то такие особые ноты, чтобы именно привлечь гопи и привлечь Радхарани. So he said, it'll take some time. I'll start practicing melodies that will attract other devotees in Braja first. И он подумал, что мне необходимо вначале неплохо начать или практиковать мелодии, которые привлекут других преданных во Врадже. Kind of work his way up to that special melody which will draw especially Radharani. Что-то, так сказать, постепенно повысить уровень и постепенно привлечь Радхарани. So he was practicing. И он практиковал. He's already perfect, but he's practicing. Конечно, он уже находится на совершенном уровне, но все равно он практиковал. So he began by making up melodies that attracted his cows when they were out all together in the forest. И он начал с сочинения мелодий, которые привлекли его коров, когда он вместе с ними гулял в лесу. And Jiva Goswami writes that one day Krishna played a tune that so much stunned the cows that they gave up eating grass in favor of relishing the flute song with their ears and tasting the sweetness of Krishna's face
with their eyes. Джива Госвами написал: однажды Кришна сыграл мелодию, которая так поразила коров, что они отказались от поедания травы в пользу наслаждения песней флейты своими ушами и пробудя сладость лица Кришны своими глазами. And the next day Krishna tried another tune on the forest, animals and birds of Vrindavan, which left them all stunned. И на следующий день Кришна испробовал другую, новую мелодию на лесных зверях и птицах Вриндавана. Jiva Goswami says that, like the cows, they all stood still where they were, as if they'd been confined by invisible cages. И говорится, что как и коровы, они все стояли на своих местах, как будто они были заключены в невидимые клетки. And on the third day, Krishna produced a tune for the deer, which then they all flocked to him in mass, and memorized by his attractive appearance, they worshipped handsome Krishna with love-filled eyes, Jiva Goswami says. И на третий день у Кришны появилась мелодия для оленей, которые потом стескались к нему в массовом порядке, загипнотизированные его привлекательной внешностью. And the following day, Krishna played another tune that attracted the demigoddesses, the wives of the denizens of heaven. И они поклонились прекрасному Кришне с глазами полными любви. А на следующий день Кришна сыграл еще одну мелодию, и это привлекло полубогинь. Who became so bewildered by the sound that in front of their husbands their clothes loosened and their ornaments fell off. И они были так озадачены этим звуком, что перед своими мужьями их одежда ослабла и украшения упали. Now the news spread around Vrindavan that Krishna is developing all these new melodies to attract different devotees in different rasas or different moods. И слух Became the talk of the town again. Слух распространился по Вриндавану, и все начали говорить, что Кришна тренируется в мелодиях, которые привлекают всех. At one point, news of Krishna's flute playing reached the gopis, which was the ultimate point, but it finally reached, oh, Krishna's making tunes. В какой-то момент эта новость достигла гопи, что Кришна играет на флейте. And the gopis love that. They love anything Krishna does. И гопи любят это. Гопи любят все, что делает Кришна. So the gopis went to Mother Yashoda. И гопи отправились к маме Ишоде. And they said to Mother Yashoda, И они сказали маме Ишоде: oh, pious Mother Yashoda, your son, who is expert in all the arts of herding cows, has invented many new styles of flute playing. О, благочестивая мать Ишода, ваш сын, который является экспертом во всех искусствах выпаса коров, изобрел много новых стилей игры на флейте. And we have witnessed. И мы видели это. When he takes his flute to his bimba red lips and sends forth the tones of the harmonic scale in variegated melodies, Brahma, Shiva, Indra, and the other demigods become confused upon hearing that sound. Когда он подносит свою флейту к своим губам, алым, как плод бимба, и издает звуки гармоничной гаммы в разнообразных мелодиях, Брахма, Шива, Индра и другие полубоги приходят в замешательство, услышав его звук. And although they are the most learned of authorities, they cannot ascertain the essence of that music. And thus, these leaders of heavenly hosts bow down their heads and hearts. Хотя они и являются самыми учеными авторитетами, они не могут установить сущность этой музыки, и поэтому эти руководители небесных воинств склоняют свои головы и сердца. Now on the fifth day, Krishna played a melody so powerful that all, quote, animate and inanimate things came to life. Inanimate things came to life. А на пятый день Кришна заиграл такую могущественную мелодию, что все живое впало в бессознание, а все неодушевленное ожило. And when the Jamuna River heard that flute song, she stopped flowing, completely bewildered.
И когда река Ямуна услышала эту песню флейты, она остановилась совершенно сбитая с толку. Jiva Goswami describes Джива Госвами описывает. that her waves swelled and her waters trembled. Ее волны вздулись, и воды задрожали. And she started flowing in the opposite direction И она стала плыть в противоположном направлении. to where Krishna was. Она устремилась туда, где был Кришна. Where when she reached Krishna, her waves offered lotus flowers to the lotus feet of Krishna. И своими волнами она предлагала цветы лотоса к его лотосным стопам. So this is a miracle. She stopped flowing downstream. She started flowing upstream. Это интересно, что она изменила направление своего течения. So unjana is a term meaning that it means the upstream course of a river. It's like there's no such thing as upstream. So unjana. So that place where Yamuna offered the lotus flowers to Krishna's feet is called Unjani. Unjani is a famous place, from the word Unjana, which means an upstream course of the river. И та часть Ямуны, где произошло это чудо, теперь называется Унджани. И Унджана означает направление вверх по течению. Это как раз то место, где она предложила лотосные стопы. So then, it's going on. Krishna experimented with a few more melodies. И затем Кришна экспериментировал с несколькими другими мелодиями, That mesmerized the clouds above, которые зачаровали облака в небесах, as well as Vrindavan's mountains, such as Govardhan Hill. и горы Вриндавана, такие как Говардхан. And finally, Krishna found that melody which he considered would be the best tune for attracting his shy gopis. И, наконец, Кришна нашел то, что он задумал. Это была бы лучшая мелодия для привлечения застенчивых гопи. But he didn't play it. Но он не играл ее. Rather, he saved it for the future, for a special night in the forest where he would call the gopis to come and see him in the forest. Он приберег ее на будущее, для особенной ночи, когда он звал всех гопи себе в лес в этой ночи. And he was very convinced about that melody. И он очень был убежден в этой мелодии. He thought this melody will certainly attract the shy gopis whose shyness keeps them from me. Он думал, эта мелодия несомненно привлечет застенчивых гопи, чья застенчивость удерживает их от меня. And in this regard, we found a beautiful statement by Srimati Radharani. И в этой связи мы нашли удивительное высказывание Шримати Радхарани, About the flute and Krishna's flute playing. которое говорит о флейте и о том, как Кришна играет на She флейте. said, the flute is fortunate because as a male, it does not have to be shy like us gopis. Шримати Радхарани сказала, флейте повезло, потому что, будучи мужчиной, она не должна быть застенчивой, как мы, гопи. Thus it rests in Krishna's hands and transforms the nectar of Krishna's lips into beautiful music that causes the rivers to swell and the bamboo along the river banks to shed tears in the form of honey. Таким образом, он покоится в руках Кришны и превращается в нектар уст Кришны в прекрасную музыку, которая заставляет реки выходить из берегов, а бамбук вдоль берегов рек проливать слезы в виде меда. And then Radharani prayed. И далее Радхарани молится. She said, Она говорит, I pray for the body of a bamboo flute. I reject this body of a supposedly respectable woman. No other type of body can relish what the flute does as Krishna plays it with eagerness and affection. Wow. «Я молю о теле бамбуковой флейте. Я отвергаю это тело якобы уважаемой женщины. Ни один другой тип тела не может наслаждаться тем, что делает флейта, когда Кришна играет на ней с любовью и рвением». Then she says, И далее она говорит, the day I become a flute, my consciousness will surely subside. No doubt I will forget my identity, but Krishna will remember me as that gopi who became a piece of wood, suffering and separation from him.
Vrindavaneshwari Shrimati Radharani Ki Jai. В тот день, когда я стану флейтой, мое сознание, несомненно, утихнет. Без сомнения, я забуду свою личность, но Кришна будет помнить меня как Гоби, ставшую деревяшкой от страдания в разлуке с ним. We feel very unqualified to speak about Radharani and her pastimes. Мы чувствуем себя неквалифицированными говорить о Шримати Радхарани и ее играх. But Srila Jiva Goswami has written these things, and it's our duty to read them and remember them and aspire to become pure devotees of the Lord. Но Шрила Джива Госвами написал это, составил, и поэтому наша обязанность читать и вдохновляться, чтобы стать чистыми преданными. So, one more flute pastime. Итак, еще одна лила с флейтой. So you can just sit and remember them during the day. So, this particular pastime is found again in Srila Jiva Goswami's Gopal Champu. Итак, эта игра, она приводится опять же в Шрила Джива Госвами в произведении Гопала Чампу. Chapter 1 of Part 1, Chapter 21. Это глава 1, раздел 21. Text 122 through 155. И в тексте с 122 по 155. There it's described that once upon a time, Там описывается, как однажды давным-давно Krishna arrived for a rendezvous with Srimati Radharani at a place called Kenai or Konhi. Konhi means, why has she not come? That place is called Konhi. Why has she not come? Кришна пришел на свидание со Шримати Радхарани в месте под названием Кенай или Конхи, что означает «почему она не пришла?». He was very excited. He would be meeting with his beloved. Он был в предвкушении, взволнован, что он сейчас встретится со своей возлюбленной. But as is often the case in these Brajalilas, she hadn't arrived yet. Но, как это часто или иногда может происходить, она еще не пришла. He was very anxious. И он был очень He was thinking this is not the first time взволнован, и он подумал, что это уже не первый раз, that Radha has not showed up. что Радха не приходила. And as he sat there, he recalled how one time there at that Konai, that particular place, he was recalling how he had come, but she had not come. И Кришна вспомнил, как однажды он ждал ее, но она не пришла. So on that particular occasion, he was remembering he played an enchanting tune on his flute, И Кришна вспомнил, как однажды он играл очаровательную мелодию на своей флейте, calling all the gopis to hurry up and come to Kanai or Konhi. Please come quickly now. зазывая всех гопи в Кана или Конхи, чтобы они быстрее пришли. So all of a sudden, all the gopis showed up, except Sri Radha and her personal attendants. И в тот раз все гопи, кроме Шримати Радхарани и ее личных помощниц, пришли. He said, I played my flute. That usually works. И он подумал, что я играю на своей флейте, и обычно это работает. Why hasn't my favorite gopi shown up? Почему моя самая любимая гопи не So пришла? he's sitting here thinking, all the gopis have arrived, but this pastime cannot be complete without Sri Radha. Therefore he said to all the other gopis, just go home now, Radha's not here. И он сидел и думал, ну почему же не пришла моя самая любимая гопи? Все пришли, но главное нету. И поэтому он сказал, отправляйтесь домой, потому что Шримати Радхарани нет. They were like, what? You know, we had a rendezvous. Maybe we're a little slow in coming here, but you played your flute and we came running. Интересно. Ну, может быть, у нас произойдет встреча, потому что мы можем потихоньку начать, потому что ты играл на флейте, и мы все собрались. Let's have Rasa Leela. Давайте устроим нашу Расалилу. Without Radha, nothing's complete. Кришна сказал, без Шримати Радхарани She's not here. ничего не является So совершенным. he said, you go home and I will reciprocate your love another day. И он сказал, вы отправляйтесь домой, и я отвечу на вашу любовь в другой день. So everyone left. И все разошлись. Krishna's sitting there. How is it she didn't hear my flute? It always works.
И он, Кришна, думал, почему Шримати Радхарани не ответила на мою флейту? Это же всегда срабатывало раньше. He could only conclude, she didn't hear my flute. И он только мог прийти к заключению, что она не слышала мою флейту. But Srila Jiva Goswami reveals actually the opposite is what happened. Но Шрила Госвами говорит, что абсолютно противоположное произошло. When Krishna played his flute, Shri Radha, entranced by the sound of Krishna's flute, had collapsed on the way, fell unconscious into the arms of her attendants. Шри Радха, очарованная звуками флейты Кришны, рухнула без сознания по пути к Кришне. And in spite of fanning her body, massaging her limbs, and applying damp cloths to her forehead, it's described neither Radha's friends nor her maidservants could revive her. И описывается, что в объятиях своих служанок она упала без сознания, несмотря на то, что ее тело обмахивали и массировали ее конечности и прикладывали влажную ткань, никто не мог прийти ее в чувство. So all of her personal attendants, they panicked. И все начали паниковать. And they called for Purnamasi. И они позвали Пурнамаси. And by the time Purnamasi arrived, Radharani had been unconscious for 3 hours. И к тому времени, как прибыла Пурнамаси, Радхарани находилась без сознания уже 3 часа. So Purnamasi assessed the situation, and then she instructed the gopis to take Radha to her cottage, to Purnamasi's cottage. И так Пурнамаси пришла, оценила ситуацию, затем велела гопи отвезти Радху в ее хижину. Where they laid Radharani on the bed there. И там они положили Радхарани на кровать. So Purnamasi called for Madhu Mangal. Пурнамаси позвала Мадху Мангала. He's one of those special gopas who can interact with the gopis and Krishna. Это особый такой гопи, который может взаимодействовать с Радхой и с Кришной. So when Madhu Mangal arrived at the cottage of Purnamasi, she told him to find Krishna and bring him here to her cottage very quickly. И она сказала Мадху Мангалу, чтобы он нашел Кришну и немедленно же привел ее в ее хижину. Jiva Goswami said in instruction that Madhu completed with more speed than expected from such a portly big boy Brahmana. Although he's big, he came very fast. Джива Госвами говорит, что Мадху сделал это еще большей скоростью, чем это ожидалось от такого бодрого брамана. Он является таким большим. So when Madhu Mangal and Krishna arrived, Purnamasi offered Krishna a seat. И когда Мадху Мангал и Кришна наконец пришел, Пурнамаси предложил ему место для сидения. She directed his attention to Radharani, who was lying there unconscious. И она направила его внимание на Шримати Радхарани, которая лежала без сознания. She was upset. Она была расстроена. She said to Krishna, Она сказала Кришне, "What's done is done. что сделано, то сделано. Just see, your flute has brought Radharani to this particular state, this condition. Посмотри, твоя флейта привела Радху в это состояние. Look what your flute has done. Посмотри, что сделала твоя флейта. So now you must remedy the situation." Но теперь ты должен исправить ситуацию. So Krishna was a little embarrassed Кришна немного был растерян. in front of Purnamasi. Purnamasi is older. She's highly respected. В присутствии Пурнамаси, потому что она является старше, и ее все уважают. As we know, she arranges all these И как pastimes. мы с вами знаем, она устраивает все эти игры. Different situations to increase the devotee's love for Krishna, Krishna's love for his devotee, these desperate situations. Oh Krishna, oh Radha. Различные ситуации она делает для того, чтобы увеличить любовь Радхи и Кришны. О Кришна, о Рада. So Jiva Goswami says, Krishna shyly asked, "Oh, what should I do?" И Шрила Джива Госвами говорит, что Кришна застенчиво спросил, что я должен делать? So Mother Purnamasi, she said, "I have no means to revive her, but you do." И Пурнамаси ответила, у меня нет средств, чтобы оживить ее, но у тебя есть. The touch of your lotus hand is sufficient to bring her back. Твоего прикосновения будет достаточно, чтобы вернуть ее. But Krishna remained most silent. He just hung his head, didn't take any action. Но Кришна оставался безмолвным и неподвижным, и только опустил голову. Purnamasi looked at him. She said to him, "O life of Braja,
So beautiful. She referred to Krishna. O life of Braja, why are you silent? Why do you ignore my request? Look at Sri Radha. Пурнамаси спросила: «О, жизнь Враджа, почему ты молчишь? Почему ты игнорируешь мою просьбу?» So Krishna said, Purnamasi, you're asking me to do something irreligious. Кришна сказал: «О, Пурнамаси, ты просишь меня сделать что-то противоречащее религии». So all the gopis present, they're like, what did he say? Все присутствующие гопи переспросили, что он сказал. What did he say? Что он сказал? He's always having pastimes with the gopis, so he's saying to Purnamasi, you're asking me to do something irreligious. The gopis like, what? И когда Кришна сказал: «Ты просишь меня сделать что-то противоречащее религии», и гопи переспросили: «Что такое?» So Krishna says to Purnamasi, please give me some way to revive her without touching her. И Кришна сказал: «О, Пурнамаси, пожалуйста, предложи мне способ оживить ее, не касаясь ее». So Vrinda Devi, she had enough. И Вринда Деви, с нее хватит. She was present, she'd had enough. Она там присутствовала, и она уже не могла She терпеть. chastised Krishna. И она стала ругать Krishna, Кришну. why are you so insensitive? И она отчитывала и говорила: «Кришна, почему ты такой Just place your чувствительный, hand on бесчувственный? her. Просто положи на нее свою руку». So Krishna said, that would not be right. Кришна сказал: «Это было бы неверно». So then Vrinda Devi said, well, if you can't put your hand on her, then put your feet upon her. И затем Вринда Деви сказала: «Но если ты не можешь положить на нее свою руку, положи на нее свои стопы». So hearing this, Krishna again fell silent. И услышав это, Кришна снова замолчал. He was unsure what to do in the presence of so many others. Кришна был не уверен в том, что делать в присутствии других. At the same time, Jiva Goswami says he was aware of his beloved's plight. Но в то же самое время Джива Госвами говорит, что он был осведомлен о положении своей возлюбленной. So then Vrinda Devi, that was it. She cried out, Krishna, just do something. И увидев это таким, Вринда Деви закричала: «Кришна, просто сделай что-нибудь! Just do something. Просто сделай что-нибудь!» So then she grabbed Krishna's feet, Затем она схватила стопы Кришны and with those feet she touched Radharani's transcendental body, и прикоснулась ими к трансцендентному телу Радхарани, which caused Krishna to start trembling violently, ecstatic symptoms. что заставило Кришну сильно дрожать. And as soon as Krishna's lotus feet touched the divine body of Sri Radha, Radharani at once opened her eyes. И от прикосновений стоп Кришны Радхарани тотчас открыла глаза. And what did she do with her eyes? И что она сделала со своими глазами? She filled them with the vision of her lover's form. Она наполнила их видением формы своего возлюбленного. And in turn, Jiva Goswami says, Krishna И в свою очередь Джива Госвами говорит: Кришна eagerly watched the blossoming of the golden lotus of his beloved's face. жадно следил за тем, как расцветает золотой лотос лица его возлюбленной. And then when he noticed Vrinda Devi was watching, Krishna again became shy, and he covered his head with his shawl, and he offered his respects to Purnamasi, and left her cottage followed by Madhu Mangal. И увидев мельком Вринду, Кришна снова смутился, он накрыл голову чандром, выразил свое почтение Пурнамаси и покинул ее дом, сопровождаемый Мадхумангалом. And as they walked away, they got a little distance from Purnamasi's cottage. It's described Krishna was still in shock from having seen and being able to touch the divine form of Vrindavaneshwari Srimati Radharani. И на небольшом расстоянии, и все еще пребывая в состоянии шока от того, что он увидел и прикоснулся к Шримати Радхарани. Actually, he was so stunned he had a hard time walking. На самом деле ему было так тяжело, что он с трудом шел. So he placed his arm on Madhu Mangal's shoulder in order to make it back to his friends and cows who were waiting for him to return so they could all go home for supper, for dinner. И Кришна положил руку на плечо Мадху, чтобы вернуться к своим друзьям и коровам, которые ждали его возвращения, чтобы отправиться домой ужинать. And then Srila Jiva Goswami describes back in Purnamasi's cottage.
И затем Шрила Джива Госвами описывает, что тем временем в доме Пурнамаси Radharani slowly got up and she was crying and rubbing her eyes repeatedly. Радхарани медленно села, всхлипывая и постоянно протирая свои глаза. And she said to her friends, И она сказала своим друзьям: "Did I dream that Krishna was here? мне приснилось, что Кришна был здесь? Was it real? Или это было на самом деле? And if it's real, where has he gone?" А если это было на самом деле, то куда он ушел? So the gopis consoled her and explained everything. Гопи утешили ее и объяснили ей все. And then they all offered their respects to Mother Purnamasi. И затем все выразили свое почтение Пурнамаси. And then when she was finally able to walk, she got up and she returned home with Vrinda and her friends. И через какое-то время, наконец, будучи в состоянии ходить, она вернулась домой вместе с Вриндой и своими подругами. So, yeah, Krishna was remembering all this. И Кришна помнил все это. Remember, he's sitting there waiting for Radharani to come. Он помнил, This is что all он going through his mind. сидел и ждал, когда Мати Радхарани выйдет, и все это у него происходило в его уме. So back there in Koni, Krishna described his heart swelled with emotion. И вернувшись к Коне, сердце Кришны преисполнилось эмоциями. As he recalled this particular pastime in his daydream. И когда он вспоминал эту игру в своих мечтах, Remember that he came for a rendezvous, but it didn't happen, so that he's remembering this particular pastime. он пришел, чтобы провести время вместе, но этого не произошло, и он вспоминал об этом. So it's described, he looked up at the branches of the trees Описывается, что он взглянул на ветви деревьев and realized that all the parrots had gone silent. и понял, что попугаи замолчали. And just at that moment, a brightly dressed gopi came into view. И в этот же самый миг появилась ярко одетая гопи. She left the main road and came to where Krishna was sitting. И она свернула с главной дороги и шла в том направлении, где сидел Кришна. And bowed down to him with respect. Она поклонилась ему с уважением And presented him a garland that showed signs of Radha's expertise. и подарила гирлянду, которая обладала всеми признаками того, особыми In признаками. other words, Radharani had made that garland. На самом деле Радхарани сделала эту гирлянду. Krishna's sitting there alone. He graciously accepted the garland, but he wanted Radharani, not flower garlands. И Кришна грациозно принял эту гирлянду, но он хотел увидеть Радхарани. So he said to that girl, И он сказал этой девушке. Kyonai, why has she not come? И он сказал: Кенай, или почему она не пришла? So that's the name of that place, Kyonai. Why has she not come? И это то, почему называется это место Кенай, почему она не пришла. Krishna's sitting there remembering a previous pastime and again saying, why has she not come? Кришна сидит там, вспоминает эти игры и говоря, почему она не пришла. So because of that place, it's called Kenai. Why has she not come? И после этого случая это место стало называться Кенай. Почему она не пришла? Every time Krishna waits for Radha there, she doesn't come. Каждый раз Кришна ждет Раду, и она не приходит. Maybe he should think of going to another place. Может быть, он думает, что стоит отправиться в другое место. But it's described Vaishnavas go there to chant the holy names in the shade of the trees in Kanai. И описывается, что вайшнавы отправляются в это место, и в тени они воспевают святые места в этом Jiva месте. Goswami says, hoping to hear the answer given by that gopi to Krishna. И Explain to me why she hasn't come. Шрила Джива Госвами описывает, что они делают это в надежде, что они получат ответ, почему она не пришла. There's a temple there of with Radha and Krishna deities, and there's a lake called Kanai Kunda. И там находится храм, и недалеко от озера, там озеро Канай-Кунда. And the sadhus there, they swear that the lapping of the waves of that lake, they seem to make a sound like koinai, 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 koinai. Why hasn't she come? Why hasn't she come? И садху клянутся, что плещущиеся волны этого озера также издают такой звук. Канай, канай. So a lot of detailed nectar today. Много нектарных деталей сегодня. We started with Nidhivan. Мы изучали или начали с Нидхивана. Kind of branched out, heard about. There's a flute pastime in Nidhivan, but we branched out into some other flute
pastimes, we could actually go on for hours. There's so many flute pastimes in our scriptures. И мы дальше двигались через эти игры, связанные с флейтой. Мы можем часами продолжать и рассказывать разные игры, связанные с флейтой. But we'll leave you with that to reflect on. Но мы оставим вас с этим, чтобы вы могли смотреть, медитировать на это. And we'll leave you with a very special verse to encourage all of us in the process of hearing and chanting this Vrindavan nectar. И мы хотели оставить вас в завершении одним коротким стихом, который описывает и вдохновляет нас на процесс слушания и воспевания. Srila Rupa Goswami says in Padyavali, text 41, Шрила Рупа Госвами пишет в Падьявале, текст 41. one who daily sings the glories of Yashoda's son, Krishna, which are as cooling as sandalwood and camphor, is not troubled by the days of Kali Yuga. For him, there is always a torrential flood of the sweetest nectar at every step. Тому, кто ежедневно поет славу сыну Яшоды, которая охлаждает, подобно сандалу, луне и камфоры, не беспокоит дни Кали-юги, для него каждый шаг — обильное наводнение сладчайшего нектара.